Dear student, this is Moshiur Rahman Khan from BNI's Home School. How is everyone? I think everyone is fine, and welcome to your annual term. Dear student, do you know your annual syllabus has been started recently, and today I will take a class for the student of class 10 on the topic of article. And dear student, you know, on any topic, if you get clear idea on the topic, at first you have to know definition, then you have to know identification, then you have to know application. So if you know the three term definition, identification and application, you can make it clear, or you can do it easily. So on the topic of article, just I have designed this class like this way. Here is definition, then identification, then application. So dear student, at first you have to know what is article. In general, we know a, and the, orthat a and the are called article. We know. So classification, I mean how many kinds of article are there in English grammar? We know there are two kinds of article in English grammar. First one is definite article, another one is indefinite article. The definite article, what is the definite article? The is called definite article. A and an are called indefinite article. So the always indicates something or somebody particularly. That's why it is called definite article. Definite শব্দ তো নির্দিষ্ট. Okay, and indefinite article a and n, these are called indefinite article. So dear student, just you know article is from class 6 up to intermediate. This is compulsory topic for every class. That's why you have to know it with ins and out, and just you have to know the primary application and higher application on article, because you are the student of class 10. So just you have to know on article or about article with deep attention. So here just I have written primary application and higher application. The primary application আমরা জানি যে vowel and consonant. Primary application এ আমরা পড়েছি যে there are 5 vowels a o i o u, এই পাঁচটি ভাওয়েলের আগে ইন জেনারেলি আমরা n বসাই, এবং বাকি কনসোনেন্টগুলোর আগে আমরা জেনারেলি a বসাই. This is primary application. In general, if we face or if we see any vowel, just we have to sit n, and if you see any consonant, we have to sit, or we have to place, or we have to write a. This is very beginning and primary application, but we have to know the higher application of article. It's very important. In higher application of article, we have to know repetition of article, omission of article, meaning based article, problems articles. These articles are very important for the student of class 10, and whenever you will promote as a student of HSC, I mean intermediate, at the time you also have to these 4 terms: repetition articles, omission articles, problems articles, and meaning based articles. So today I will discuss on it. তো জাস্ট আমি অ্যাপ্লিকেশন সেট করেছি যে রিপিটেশন আর্টিকেলটা কি আসলে। রিপিটেশন আর্টিকেল আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যে আই হ্যাড আ ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড হর্স। আই হ্যাড আ ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড হর্স। আমার একটি কালো লাল ঘোড়া ছিল। দ্যাট মিনস এই সেন্টেন্সটা মিন করছে যে এখানে সেম, অর্থাৎ ঘোড়ার সংখ্যা এখানে কিন্তু একটাই ছিল। কালো এবং রেড দুটি ডিফারেন্ট হর্স নয়। এই ব্ল্যাক অ্যাজেটিভ এবং রেড অ্যাজেটিভ, তো ফার্স্ট অ্যাজেটিভের আগে আর্টিকেল আমরা বসিয়েছি আ, সেকেন্ড অ্যাজেটিভ রেডের আগে কোনো আর্টিকেল বসবে না, এর আগে রেডের আগে কোনো আর্টিকেল বসবে না, এখানে আর্টিকেল রিপিটেশন হবে না। সো বিকজ জাস্ট দিস সেন্টেন্স মেনশনস a single horse, that's why we have to place before article before first adjective. Before second adjective, article will be omitted, এখানে বসবে না।
এটা হচ্ছে রিপিটেশন অফ আর্টিকেল। সেকেন্ডলি আবার এখানে আই হ্যাড আ ব্ল্যাক অ্যান্ড আ রেড হর্স, এখানে দুইটি আর্টিকেল মেনশন করছে। দুইটি অ্যাডজেক্টিভের সামনে যদি আমরা দুইটি আর্টিকেল বসাই তাহলে অবশ্যই এখানে আমার কালো একটি ঘোড়া এবং লাল একটি ঘোড়া আছে, অর্থাৎ এখানে ঘোড়ার সংখ্যা 2। এখানে আর্টিকেলটা রিপিট করতে হবে। সো আমাদেরকে আগে দেখতে হবে যে আসলে সেন্টেন্সের সেন্সটা কি বলছে, এখানে ওমিশন অফ আর্টিকেল হবে না রিপিটেশন অফ আর্টিকেল হবে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। নেক্সট হচ্ছে আমি যদি বলি শেখ মুজিব ওয়াজ আ গ্রেট অরেটর। অরেটর মানে হচ্ছে লেকচারার, বক্তা। অ্যান্ড গ্রেট পলিটিশিয়ান, অ্যান্ড এখানে কিন্তু আর্টিকেল হবে না। প্রথম এই গ্রেট অ্যাডজেক্টিভের আগে আর্টিকেল হয়েছে, সেকেন্ড গ্রেটের আগে কিন্তু আর্টিকেল উইল বি অমিটেড, এখানে হবে না। সো শেখ মুজিবুর ওয়াজ আ গ্রেট অরেটর অ্যান্ড গ্রেট পলিটিশিয়ান, অ্যান্ড এ গ্রেট পলিটিশিয়ান হবে না, বিকজ শেখ মুজিবও একজন ব্যক্তি, তার দুইটি পরিচয় ছিল এখানে দেওয়া হয়েছে। সে একজন ভালো বক্তা এবং একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। নেক্সট হচ্ছে দ্য চেয়ারম্যান অ্যান্ড প্রিন্সিপাল প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং, এখানে ইজ আছে, তাহলে এখানে বুঝতে হবে দ্য চেয়ারম্যান এবং প্রিন্সিপাল, এখানে আর্টিকেল নেই, আর্টিকেল ক্লোজ, বিকজ এখানে ইজ থাকলে আমরা বুঝবো যে এখানে একই ব্যক্তি, যে একটা কলেজের বা কোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং সে প্রিন্সিপাল, অথবা গ্রামে একটা লোক বাস করে সে চেয়ারম্যান এবং একটা কলেজের প্রিন্সিপাল, ব্যক্তি একই, পদ তার দুটি। সুতরাং ফার্স্ট পদের আগে আর্টিকেল দা বসবে, সেকেন্ড পদের আগে আর্টিকেল বসবে না, আর্টিকেল উইল বি অমিটেড, এখানে রিপিটেশন হবে না, বিকজ এখানে ভার্ব ইজ আছে। একইভাবে যদি লেখা হয় দ্য প্রিন্সিপাল অ্যান্ড দ্য চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান আগেও দা আছে, প্রিন্সিপাল আগেও দা আছে। সো দিস সেন্টেন্স has indicated there are two different person. Chairman is a person and principal is another person, two different person. So before chairman we have to place the, and before principal we have to place the, এবং ভার্বকে লক্ষ্য করতে হবে এখানে ভার্বটা আর আছে, ইজ হবে না, ভার্বটা কিন্তু আর আছে। তাহলে at first we have to notice the verb, যদি ভার্ব আর থাকে তাহলে বুঝবো দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, আর যদি ভার্ব ইজ থাকে তাহলে বুঝবো একই ব্যক্তি। পাস্ট হলো ওয়াজ এবং প্লুরাল হলো ওয়ার। তাহলে আমরা বুঝে নিব ভার্ব দেখে যে এখানে আসলে দুইটি পদের আগে দা হবে না, হবে না। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। নেক্সট হচ্ছে ডিয়ার স্টুডেন্ট, জাস্ট ওমিশন অফ আর্টিকেলটা হচ্ছে আর একটু ক্লিয়ার করি আমি। ওমিশন শব্দের অর্থ বর্জন। উই হ্যাভ টু ওমিট আর্টিকেল, যেখানে আর্টিকেল অমিট করতে হবে। জিরো আর্টিকেলও বলতে পারো, যেখানে আর্টিকেল বসে না, ক্লোজ বসাইতে হয়, দ্যাট ইজ ওমিশন অফ আর্টিকেল। আমি দুই একটা এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার করছি। হি লার্নস ইংলিশ, আমরা জানি কোনো ভাষার আগে দা আর্টিকেল বসে না। হি লার্নস দ্য ইংলিশ, ইটস দ্য রং সেন্টেন্স। হি লার্নস দ্য অ্যারাবিক, ইটস দ্য রং সেন্টেন্স। হি লার্নস দ্য বাংলা, ইটস দ্য রং সেন্টেন্স। হি লার্নস বাংলা, হি লার্নস অ্যারাবিক, হি লার্নস ইংলিশ, এখানে আর্টিকেল অমিট করতে হবে, আর্টিকেল এখানে বসবে না, ক্লোজ। নেক্সট যদি একইভাবে আবার হি লার্নস দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ কোনো ভাষার পূর্বে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কথা থাকে, হি লার্নস দ্য বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, হি লার্নস দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, হি লার্নস দ্য উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ, সেক্ষেত্রে আর্টিকেল দেওয়া হবে। আর্টিকেল এখানে মানে অমিশন অফ আর্টিকেল হবে না। তো একইভাবে আমাদের এই জিনিসগুলো জাস্ট উই হ্যাভ টু দিস কাইন্ড অফ থিংস উই হ্যাভ টু নোটিস সিরিয়াসলি। উই হ্যাভ টু বাংলাদেশ ইজ আ ডেভেলপিং কান্ট্রি, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ বাংলাদেশ অর্থাৎ if we mention any country, before any country, article will be omitted. No article will be used before any country. So we have to remember it. Before any country, article will be omitted. No article will be used. So the Bangladesh, now Bangladesh is a developing country. Here gold is a precious metal. Dear student, just I would like to draw your attention to this point. Before material noun, আর্টিকেল নেভার উইল বি প্লেসড, কোনো আর্টিকেল এখানে বসবে না ম্যাটেরিয়াল নাউনের আগে। সো গোল্ড ইজ এ ম্যাটেরিয়াল নাউন, সো এখানে গোল্ড ইজ আ প্রেশিয়াস মেটাল। আয়রন সেমভাবে আয়রন ইজ আ ইউজফুল থিংস, দ্য আয়রন হবে না, আয়রন হবে না। সো যদি ম্যাটেরিয়াল ইফ উই মেনশন এনি ম্যাটেরিয়াল নাউন, বিফোর ম্যাটেরিয়াল নাউন উই শুড নট প্লেস এনি আর্টিকেল। ওকে, হিয়ার ওমিশন অফ আর্টিকেল অ্যাকসেপ্টেবল। শি লাইকস মিল্ক, এটা হচ্ছে কি
uncountable noun. In the same way, if we find any uncountable noun, we shouldn't place any article. Before uncountable noun, no article will be used. It will be omission of article. So dear student, already we have understood what is omission of article and what is repetition of article. Then just I am going to discuss on problems article. Do you know what is problems articles? Actually, problems articles is specific কোনো নিয়ম নেই. Actually কিছু phrase আছে, there are some special phrase. এই ফ্রেজের মাঝখানে some problems articles are used in the phraseর মাঝখানে. যেমন আমি এখানে বাক্য লিখেছি, he went to a market with a view to buying a new shirt. সে মার্কেটে গিয়েছিল একটা নতুন শার্ট কেনার জন্য. তো উইথ আ ভিউ টু এটা একটা ফ্রেজ, তো এই মাঝখানে আর্টিকেল বসেছে, এটা কোনো নিয়মকে ফলো করে নাই. সো ইটস এ প্রবলেমস আর্টিকেলস. দেন হচ্ছে আমি যদি বলি উইথ অ্যান আই টু মানে উদ্দেশ্যে, এখানে এন বসেছে, যদিও আছে ভাইল, কিন্তু এখানে এন বসেছে, মানে এইটাও প্রবলেমস আর্টিকেলস, কারণ ফ্রেজের মাঝখানে. তারপরে আমি যদি বলি দিস ইজ আ স্লিপ অফ দ্য পেন, এটা একটি লেখার ভুল, এই যে এই ফ্রেজের মাঝখানে, স্লিপ অফ দ্য টাং বলার ভুল, এইগুলো ফ্রেজের মাঝখানে বসেছে, এন. তাহলে তিনটা আর্টিকেলই কিন্তু আর্টিকেল আর্টিকেল এন এবং আর্টিকেল ফ্রেজের মাঝখানে যদি বসে, these are called problems articles. So dear student, here I have showed repetition article and then problems article, omission of article. Already I have discussed on this and I have set some example for your better understanding. Now I am going to discuss about the meaning based article. কিছু আর্টিকেল আছে যেগুলো কেবলমাত্র মিনিং এর উপর ডিপেন্ড করে. এগুলো একটা সেন্টেন্স পড়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি একটা নিয়ম থ্রো করতেছি বাট আর্টিকেল হচ্ছে না, সেখানে মিনিংকে প্রায়োরিটি দিতে হবে, অর্থাৎ মিনিংয়ের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে ডিয়ার স্টুডেন্ট. তো আই থিঙ্ক অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 10 ইউ হ্যাভ টু স্টাডি সিরিয়াসলি বিকজ দিস ইজ দ্য আলটিমেট প্ল্যাটফর্ম অফ হাই স্কুল সেকশন and you are going to attend the SSC exam within short time. Just so I think not only for the student of class 10 but also whenever you will be the student of intermediate, it also will be applicable. That's why just dear student, I suggest you to note it on your diary. And today just I will give you a homework 1. হোমওয়ার্কটা হচ্ছে জাস্ট আমি যে নিয়মগুলো লিখেছি এটা চর্চার জন্য তোমরা এই নিয়মগুলো রিপিটেশন আর্টিকেল, ওমিশন আর্টিকেল, প্রবলেমস আর্টিকেল এই ক্লাস দেখে জাস্ট আমার ক্লাসে কপি করে হোমওয়ার্ক করবা. আই থিঙ্ক ইট উইল বি প্র্যাকটিস ফর ইউ অ্যান্ড ইট উইল বি হেল্পফুল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিম ইজিলি. তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, before leaving the class, I would like to suggest you on your lessons that your annual term is going on and the class is going on, and today this is the first class of English second paper. Okay, so if you face any problem, if you don't understand about article, just here is my contact number. You can ring up me over the telephone. I'll give the solution. And just this is my FB ID, Khan Moshiur Rahman. If you search on Facebook Khan Moshiur Rahman, if you type, you will get me. So dear student, just I wish you good health, sound health. I will again come in next class. Okay, Assalamu alaikum.